kwanza ile form 4 nilichagua shule kwenye combination zote niliweka PCB. Then shule nakumbuka niliweka ile ball. Spotters. Okay, so Spotters, it was like nilicreate kama feature flani ya Spotify. Before Spotify hajaja na feature ya Jam. So I created that and then nikajaribu ku mimic the problem, nikajaribu nikajaribu ku create solution, screens, nini. And I posted it in kwenye Twitter yangu. Yeah. It went viral. Like, it went viral and a lot of people in tech, they started liking it, what and what. I was like, okay, that's all about me. Lakini hizo signs nikana zio. I just want to know, how did you feel like kwamba CEO wa a giant telecom kama Tigo reach out? Bro, how did it feel? It was crazy kwa sababu nakumbuka ile case study nilivyoitengeneza. Unaelewa? But I was like, oh, this is so amazing, and I was just great. It gave me a point kwamba I can stand a chance within the room of these big people, these corporate leaders. I can be in the room and I can speak my mind. And these people, they're going to race in it. So ulisema kwamba you had to freeze sasa mambo ya shule na nini. Do you have like plans maybe of going back ukamalizie your degree, au like how does your future academic, I don't know, your future in academics imekaaje? Okay, so it was so crazy for me, bro. So nilikuwa najua, so I'm supposed to combine these two things and to find my way, if it is possible, just creating my own course based on that. Okay. Kwa kitu ambacho nilikuja kufanikiwa baadaye, kwanza ile form 4 nilichagua shule kwenye combination zote niliweka PCB. Then shule nakumbuka niliweka ile ball, my good school. Lakini still that's I used to, and we selected ball and then nikaselect na Kiba na Mzumbe. Okay. But funny enough, nikapagiwa shule moja, bro. Yeah, it was crazy. Yeah, but that is kind of like to put like, nilikuwa kwamba na idea kwamba I'm just supposed to be a doctor, what and what. And baada ya kumaliza form 6, sababu nilikuwa sija figure out vizuri nini ninaenda kusoma. Nilikuwa sitaki kusoma MD. Yani that is my only way. Nakumbuka hata nyumbani niliwasumbua sana, nilipewa shule, nilipewa ile ada ile hela za kuapply chuo. Niliapply, nakumbuka walikuwa wanataka ni apply Muhimbili, ni apply sijui wapi. Nikala hela yote lakini nika apply UD. MUD nika apply molecular biology, I think. And I was selected for that. Lakini nikachukua gap year, whole year kwamba nikae nyumbani, maybe I will figure it out nini nataka nifanye kwenye maisha. Lakini baadaye nikafanikiwa kwenda nje. Nienda Cyprus, nasoma biomedical engineering. So I was in biomedical engineering, and that was the first time I used to enjoy how it was, because it was more combination of physics, more combination of engineering and biology. So it was somehow nice. Lakini baadaye first time nimekuja encountered na masuala ya tech. I remember it was akati niko mwaka wa pili. Unasoma biomedical sasa. Yeah, nisoma biomedical engineering. Lakini nakumbuka nilikopo na I used to have background in Photoshop. Sababu nilikuwa nacheza nao kidogo. Nilikuwa najua kuna design to graphic design. Yeah, graphic designs. I was like, okay. Nilifanya baadhi ya gig za graphic design hivi VF20, mtu anatafuta kuna poster kanisani. Nikafanya. Sasa nakumbuka kulikopo na kozi moja ipo Twitter. I think ilikuwa inahusu kama sikosemi LX Africa. Walikuwa LX, walikopo wanatoa kozi kama sikosei ya data science, kama sio, na pamoja na kulikopo na kama kakozi fulani mka UX. No, ilikuwa ni data science. So I enrolled in data science. Lakini mule kwenye data science nikakutana na jamaa mmoja. Yeye alichukua kozi ya Google ya UX design ya Koesla. Kuna kozi moja is free. A lot of designers, UX designer wameipitia hiyo ya Google ya. So nikaongea na ule jamaa. I'm good in making friends. So I told the guy was from Ghana, and we used to talk on WhatsApp. Akaniambia nimechukua kozi fulani. Nikasema it's not a big deal. Let me just try to take it.
nikachukua nika enroll. Sasa funny thing, nilivyo enroll kwenye hiyo kozi nikapo kuna kazi moja nikaona inatangaza Twitter. Jamaa mmoja hivi alikopo yuko Atlanta, Georgia, anatafuta designers. Nikasema okay, na kozi ya Google, let me try to apply. Nika apply ile kazi. Ndio ulikuwa umemaliza nani? Umemaliza kozi, umeshaisoma au? Kozi nimeisoma. Nakumbuka ile kozi nilisoma kama kwa miezi kama miwili. Kwa sababu ni self paced. Kwa najiwekea muda mwenyewe. So nilikamia nikasoma miezi miwili. Then baada yako nika apply ile kazi. Nilipopata ile kazi nikapata. Nilipopata sasa nikaingia sasa kwenye mazingira. So the guy tulikuwa tunafanya kazi na baadhi ya developers. They were so good. So they expected much from us. So nikaja kujua kwamba there are a lot of things that sivifahamu inatakiwa nianze kujifunza. Nakumbuka nilisoma sana, nikawa na dig deep UX design ilianzia wapi, nikawa nafanya research nini na nini. So experience yangu ikazidi kukua na nakumbuka kwenye hiyo kazi nikakutana na jamaa mmoja hivi ni Nigeria, my good friend, anaitwa Kenneth. Kenneth akaniambia kitu kimoja, akasema, nikamtumia kwanza portfolio yangu, akamwambia bro, unavyoiona portfolio yangu unaionaje? Akanishauri akasema, portfolio yako nzuri lakini haina vitu vinaitwa case study. So I was like okay, case study nini? Nikafanya research, nikajua case study nini. So case study simple ni kwamba you are trying to unaitafuta tatizo ambalo lipo kwenye tech. Labda inawezekana mtu anatamani atume hela kupitia Tigo, yes, kwenye app fulani lakini hawezi. So you are trying to mimic a problem, you are trying to find a solution and you are trying to present it in a tech way and a designing way. Sometimes utakuwa na app, mtu ataingia hapa atafanya hivi. Nilifanya case study moja ya Spotify. Ndo kama yule ulisema Spotters. Okay, so Spotters, it was like nilicreate kama feature fulani ya Spotify before Spotify hajaja na feature ya Jam. So I created that and then nikajaribu ku mimic the problem, nikajaribu nikajaribu ku create solution screens na nini, and I posted it in kwenye Twitter yangu. Yeah, it went viral. Like it went viral and a lot of people in tech, they started liking it. I was like okay, this is dope, let me drop another one. So I work on another one. The other one was for Tigo. Ilikuwa ni 2022. Yes. So I did the same for Tigo, what. So the funny thing for Tigo, the CEO reached out to me. So I was like, wow. The then CEO of Tigo. Yeah, the CEO of Tigo. Firstly, like a lot of people tag him on Twitter, yeah. So I can reach out. Tigo ndo yes, by the way, kwa sasa. Yes. I reach out, akanambia also kuna vitu viko kwenye pipeline, but I like what you do. If you can send the email to my assistants, then we will see what we can do. Kipindi nilikuwa niko nje, bado niko nasoma but maybe. Lakini hizo signs nikaa naziona. I just want to know, how did you feel like kwamba CEO wa a giant telecom kama Tigo reach out? Bro, how did it feel? It was crazy kwa sababu nakumbuka ile case study nilivyoitengeneza. Nipo na njaa moja kali sana. Kiasi kwamba I was like, bro, I'm surviving kwenye thread fulani hivi unaelewa. But I was like, oh, this is so amazing, and I was just great. It gave me a point kwamba I can stand a chance within the room of these big people, yeah, these corporate leaders. I can be in the room and I can speak my mind. And these people, they're going to race in it. I think that is the way that I put in my mind, and I said like, I be living by this. So the thing that I know, the research that I did, ndakuwa nafanya hii. Nakumbuka hapo bado sijapata gig ya saa moja. Ile kule ambako nilikuwa nafanya kazi, tulikuwa tuna intern. So the guy was, alikuwa tu anatupa hela za voucher. So bado sijaona hela kubwa yote. Yes. Until this day, I wake up in the morning, kuna startup moja ilimtafuta ipo Saudi Arabia, wanitumia message. The co-founder, herself, akaniambia, hi, my name is this and this. We would like to have you as our product designer. So product designers is almost the same as the UX. Yes. I was like, what?
Mimi ukimtumia message kama nikiona yani kama ni prospect, huwa nafanya research kwanza. So I remember nilifanya research ya yule founder. Nikaja kugundua kwamba yule founder startup yake imeraise almost $10 million. Hey, that was seed. Okay, so if you're new, so there are certain rounds this company wanna raise ili kufikia malengo fulani. So they have seed. There is a if you perform well in seed, you go to Series A, Series B, Series C. So they are proceeding like that. So these people walikuwa mwanzoni kwenye seed na walikuwa wameraise $10 million and they are based in Riyadh, Saudi Arabia. I was like, what? First, nakumbuka niambia, akaniuliza uko available saa ngapi? I was like, yeah, I'm available right now. What do you mean saa ngapi? You mean saa ngapi, bro? I'm stuffed. Yani unatambia saa ngapi? So akasema okay, mimi na hicho tukakutana, akaset meeting ya kwanza, akanitambulisha kampuni ikoje, and my research was right. The company was big and they were moving fast, so they wanted someone who yani ana move fast, even experience nini. Remember, hiyo ilikuwa ni interview yangu ya kwanza official. Haujafanya interview nyingine yote before that ya mambo ya tech. So it was very very official in such a way. Ile interview yani ilikuwa ni kwamba anafanyiwa mtu mwenye degree huko, mwenye nini. Hapo sina degree, niko mwaka wa pili. Yeah. I was like okay. So nilifanya ile interview. Nakumbuka aliniuliza unategemea tukulipe shingapi? Nikamwambia mimi $500 vinanitosha. Akacheka sana yule founder, akaniambia kwa hiyo tukitaka tukaongezea ipakwaje? Sasa unajua sina experience ya interview. Yeah. Nikasema tu mimi nataka tu hiyo 500, mtanisaidia? Sina mimi ndawasaidie, tukae kwa budget nini. Anacheka akaniambia okay sawa. Interview nilifanya vizuri. Yes. And nilipewa test, nika present well, lakini sikusucceed kuendelea na nili. Actually kulikuwa hamna round nyingine. I was like the final. So wakaselect mtu mwingine. Wakaenda naye. Lakini nilieleza sababu ya kufanya hivyo. Sasa sababu ya kufanya hivyo, she was very open. Akanieleza kwamba akaniambia my strengths and weaknesses. Yes. Akaniambia my strengths zangu kubwa ni kwenye presentation of my ideas. Like I know how to present, I know how to speak. Yeah. But the main problem was kind of like the designing principles kwa upande wa hizi software. Kwa sababu kuna colors nilikuwa nazikosea, then kulikuwa na sizes ya font zilikuwa ni ndogo sana. Kwa mambo kama hayo ambao ni technical, ambao mtu zinakuja na experience. Exactly. And mtu unaweza ukakamia usiku mmoja ukazipata zote. So I was like okay, I was very fine. Lakini nikamuomba kitu kimoja, nikamwambia naomba basi, najua because number one thing I respect in people is privacy. Yes. Kama mtu umenitafuta, siwezi nikashare taarifa zako mpaka uniruhusu. So nikamuomba, nikamwambia umenisifia kwamba najua kupresent ideas zangu na najua kushare my ideas, najua nini. May you allow me to share this test in my social medias? Yes. Akaniambia you can just share, just please, but don't just tag us or don't mention us. Okay. I was like okay, that's very helpful. So I remember the same day nikaposti LinkedIn, nikaposti Twitter. Funny thing kwenye ile post ambayo niliposti, below it akakomenti jamaa mmoja akaniambia Zaburi, this is so amazing, can you please reach out to my DM or check your DMs? I was like okay. Hapo sasa kwanza ndio ishapoteza ile $500 mbona bwana itaka hiyo hapo $500. It was a lot, yani a lot of money. Oh, like a lot. So nikajua nimeipoteza, so no problem. Unaenda ananiambia nimtafute DM. Kuna nini? Before I reach out to you bro, I'm doing my research. That is my principle. Like I'm doing my research before talking to anyone because I have to know what I'm talking. I have to know like nijue yani where is my stand, where is my strengths and stuff like that. So nilifanya research ya jamaa, nikaja kujua the guy alikuwa listed kwenye Nasdaq Tower kama ni young founder wa kutokana na kampuni yake, ambayo baada ya kusoma message kumbe ndo alikuwa anataka ni hire kwenye hiyo kampuni kama product designer. And it was so fast, everything happened in LinkedIn. Like he was saying okay bro, we like what you did, can you please send you the contract
like, what? Hamjafanya interview, hamjafanya Didn't chochote. do any interview. We didn't do any interview. The only thing they said, like, we'll give you 1 month probation. I was like, bro, that's okay. So nikaja kuangalia figure. I've been through 6 months of probation, man. It was only 1 month, and the guy was just asking if that's okay so that I can know the culture, which I was like, okay, that's fine, bro. And kwenye contracts, unajua ukinitumia contract kabla sijaanza kusoma zile sijui warehouse Naitafuta figure but kuna scroll nikana scroll kwenye ile simu tafute figure, nikaja kuangalia ile figure $300. I was like, oh. Kama hii hesabu zangu kwanza. Kaingia kwanza kwenye converter. Yes, angalia bro, this is enough. I'm good with it. It's a lot of money. Yeah, I was like, okay, I signed the contract. I remember after 2 days I started working with them. So that was my first company, official company. And the fund, umekuwa employed sasa. And the company is based in the US. Okay, so I was like, okay, right now I'm working remote with the US servers in the US. Remember, the same time nilikopo bado nipo nasoma biomedical engineering. But I remember, like, after getting that contract, nilikopo sasa yani nipo kwenye crossroads. Kwamba niendelee na biomedical engineering au nisimame au focus full time kwenye kitu ambacho unakifanya. Yes. So I remember nilikopo bado na bato sana. Nianza kufanya nao kazi wale jamaa almost mwezi mzima hadi wakanitumia my first money. I was like, okay, what? I went out with my friends, we grabbed some burgers, we ate. I was like, bro, I'm employed now, you must live nice. I'm making cash and you're sleeping. So yeah, but nilikuwa bado lakini nilikuwa bado sasa serious kwa sababu nilikuwa napiga hesabu zangu mbele. Nikisema nifanye biomedical engineering, I'm supposed to go to hospital. I'm supposed to do a lot of things. Yes. So what am I supposed to do exactly? I remember like I just nikaamka asubuhi na mfanya kazi nafanya nini, lakini bado nina hiyo battle. Hadi kuna siku moja nikasema kwamba bana, dad, maybe if you show me any sign like this is the thing that I'm supposed to do. Any sign, bro, any sign yoyote ile, mimi I drop everything and focus on this. Inipita like 2 days before, like akati kichwa changu kinaanza hivi. Yes. I got 2 calls and 2 contracts. Wow. And most of them, they wanted me to come back and die and work for them. And one of them, it was the big bank. I was like, wow. This is so crazy, bro. That's crazy. That's so crazy, man. I was like, okay. I remember my first payment, my second payment from the US company. Yes. After that, I booked the tickets. I decided to come back in there. My parents, I told them like I'm in holiday. So I just decided to come back in there. Nikamtafuta rafiki yangu niambia bana nitafutie ghetto hivi, akanisaidia kutafuta, tutapata ghetto, nikafanya nini? Ukarudi Dar es Salaam. Muda huo sasa ukapostpone masomo au ukafanyaje? Nilimtafuta na nili wangu, advisor wangu. Nikajaribu kumwelekeza situation. A very good Nigerian guy. Yeah. Nilimtafuta nikamwelekeza situation yangu, and he used to like me because I was good in class. Okay. And he was those people who are traveling wanaenda abroad and then wana ile passion kwamba we're supposed to work hard. So he used to love me for that, kwamba I'm working hard. So nilimwelekeza situation nzima nini na nini, akanambia okay, that's okay with you, then fine. So akaniuliza sasa, I'm postponing or what? Kambia mimi I'm freezing, I'm just taking my credits. So nikachukua credits zangu, then I was good. Like I'm gone, like hey, I will never go back. Hadi sasa nilipofika Dar kwamba that bank nikafanya nao kazi, ilikuwa contract. Then ikanitafuta kampuni nyingine. Then the funny thing, ikanitafuta telecom company in Somalia. They wanted to, like, my Twitter went viral after that CEO commented. Yeah. So
hiyo telecom in Somali, they phoned me, tukafanya nao kazi contract. So ile ilikuwa ni 2023. 2023 yote it was bro a roller coaster for me. I used to beg a lot of money just so take. Nakumbuka hadi nilipokuja kukaa chini siku nikapiga hesabu in just a period of kind of like 3 months. Yeah. In the period of 3 months, I made like 12 million, I think. 12 million. Yeah, it was 12 million. Just after the long supper. Wow. This is so amazing. And another, cutting the story short, like after coming back to that, I worked with several companies up to the point that there was first of all, while I was boarding the plane, kuna mtu alinitafuta, he reached out, akanitumia message, bwana nini, I saw what you did with Tigo, it's so amazing. There is a certain project that I'm working on right now. Yeah. Can you please send email to my assistants also so that we can have a meeting, okay? In Dar. Nilikuwa nipo kwenye ndege, so I was like, okay, no problem. Sababu narudi Dar, so we'll just have the meeting. So nikarudi. Kwanza before nikafanya research yangu bwana. Kumwangalia Australia, nikamstalk. So sasa ni the way mkustalk. I was like, okay, anafanya biashara na nini. Like, okay, no problem. Lakini sikuwa na high expectations. Sababu nikanajua, unajua watu wengi wanakopogi na idea and then wanakula wanapotezea. Yes. So nikarudi, nikafanya naye meeting ya kwanza. Nikafanya naye meeting ya pili. Nilipofanya naye meeting ya pili nikaja kujua kwamba bro, they are prominent business people in Dar. Like they have been here for 20 or if not 30 years. Wow. They have established business. Yeah, they have established business, then they want to break in tech. So the guy he trusted me a lot and he gave me a chance. It's a company that I'm working on right now. Yeah, so it was just like that. So after all that, mpaka ikaja siku nikatulia chini nikasema kwamba the decision that I made, it was very, very right. It was very, very right in such a way like kuna confusion nyingi sana ambazo tukiwa vijana tunazipata, especially kwenye masuala ya career. Yes. Kwamba mtu unakuwa huelewi ufanye nini, unakuwa huelewi ukimaliza chuo unaelekea wapi. So after getting that, nilipata experience ya kwamba I can do this and I can just move in and proceed with that. Wow. So after that, ndo nikawa full-time UX designer. I work with a couple of companies here in Dar. I work with a couple of companies, in across the world. Like the markets that I work with, I work in the US. I work in the Europe. Europe, to be specific, it is the UK. I work in Asia. In Asia, it's kind of like India. Mostly India. Yeah, mostly India. And Middle East. Middle East is somehow a lot. Yeah, so Saudi and UAE. But like the main thing is kind of like people to know like there are some opportunities that you can get in in tech. Yes, and they are not that prominent in such a way kwamba hazijulikani kwenye formal education system. Kwenye formal education hazizungumziwi, hazijulikani, hazifahamiki. Yeah. So that was kind of like the story. Wow. From where I started, that's it's an interesting story. So ulisema kwamba you had to freeze sasa mambo ya shule na nini. Do you have like plans maybe of going back ukamalizie your degree, au like how does your future academic, I don't know, your future in academics imekaaje? Okay, so you're trying to sound like my parents right now. Yeah. Hi there, it's Chris. I just want to do it for my grandma, honestly. Okay, because I'm just sizani kwamba I needed it. I might need it to climb bridge and meeting people, TLB itself. But I don't think like I'm not looking for it for be doing biomedical engineering. Okay. But sababu I remember bibi yangu alikuwa ananichukua asubuhi ananipeleka shule. Yes. Unajua wakati niko chekechea nimewahi soma la kwanza na la pili mara nyingi sana. Bibi yangu alikuwa ananipeleka. And I used to perform. So she was impressed and ana hiyo hope kwamba like
I do a lot of things. Unatamani umrudishie hiyo ni Shahada tu kwamba akae nayo, you live with that. So fine. Wow, that's okay. That's incredible. Wow. So ukiachana sasa na mambo labda ya elimu na harakati hizo za kutransition kutoka kwenye mfumo wa elimu wa kawaida kuingia kwenye tech na ukajifunza vitu kwa njia ambazo ni informal na kupata gigs, kuna project labda ambazo ni inspiring umezifanyia kazi so far? Okay. So yes, unajua kitu kimoja nimejifunza kwenye masuala ya tech ni kwamba tech is crazy. Can take us money. And take us money, but Unavujisha siri kaka. But kuna kitu ambacho nakipenda sana kwenye tech ni kwamba unaweza ukaamka asubuhi kuna solution ikae na kuudhi na kukela au tatizo to be specific na kuudhi na kukela, and you just said okay, I will fix this. So yeah, personally kuna baadhi ya masuala ambayo naona ni interesting kwangu, mengine ni makubwa ambayo najaribu kufanya niyafanye kama full time project, na mengine ni matatizo madogo ambayo na yani natamani nikiwa nafanya hicho kitu nisipitie tena hilo tatizo. Okay. So to be specific, currently we work with a certain projects, me and him and Jisena. So it is more of like unajua tulikuwa tunajaribu kufungua certain side hustle, I can say. Yes. And wakati tunajaribu kufanya hivyo tukakutana na challenge moja hapo kwamba ukiwa unajaza zile form za BRELA kuna sehemu wanahitaji muhuri wa kampuni. Yes. Sasa ule muhuri wa kampuni sisi personally tulikuwa hatuna, sababu tulikuwa as you know we are in tech, we just in digital world. Yes. So tunajaribu, tumemaliza finalization zote za BRELA, hiyo na sehemu pekee imebaki. Nikajaribu kusearch muhuri ilivyo, nikaiona, I think Jisena proposed like, I think you can come up with this. And then I personally designed it. And then we just edit the PDF and we put it in in that file. And then we upload it to BRELA. We submitted the document. I remember. Bro, it was just the same day. After 2 hours or 3 hours, we get approval. It was crazy. I remember it is like, bro. So the people, they don't have to own the physical stamp. Yeah. They don't have to do that. Yeah. So after that, we said, okay, we can just come up with a project like this. And then I remember I designed it in 2 weeks. And the engineer, Jisena, coded it in almost the same 2 weeks. Yes. Okay. And then the product was live. And the reception to the people, like the way watu waliipokea, it was crazy. Sababu kuna baadhi ya kampuni ni kubwa, then zina hiyo experience. Nyingi zipo kwenye clearing and forwarding. Yes. They do a lot of paperwork. Kwa hiyo anatumiwa paper, anatumia documents. Yes. Then akitumia documents, anatakiwa i-print. Aki-print, i-sign na igonge muhuri, then ya submit tena. I-scan, audishe tena digital, ya itumu. So we kind of like tumeondolea changamoto kwamba unahitaji ustamp, unahitaji uprint, uscan, tume tena. Ukipokea document, you uploaded it securely. Yeah. You get your stamp, you are downloading it, you're signing it. Simple. And it was so crazy in such a way, like we got companies, we got some people that are using it like every single day. So it is so crazy. So the name is Stemple.com. You can just say we are good in SEO. So if you just search in Google Stemple, we are the first. It's the first project. Yeah. Project. So yes, that is one of the projects that I'm trying to do. Like I'm doing it, I'm not planning. But there are other projects that I'm looking forward to do it. Yes. I'm telling people, this is the kind of like the notion that I have in my mind. Like, in the timeline of technological advancement, or I can say like the digital world of Tanzania. Yeah. Currently, we are in the I can say the earliest years of Silicon Valley, the way it was those years. But when you go to Kenya, they are in the 2006 years of Silicon Valley.
Yes. So here we are talking about the emerging companies of the emerging likes of YouTube. Yes. The emerging likes of Instagram or Facebook. That is where Kenya and Nigeria they are right now. That's why you are seeing companies like Paystack. We're seeing companies like Flutterwave. Yes. We're seeing company like in Kenya, for example, we're seeing companies like, there are a lot of companies in Kenya that are doing well. For example, we're seeing, Nala, oh, we know it's Tanzanian. Yeah, something like that. We're seeing the lights of that. Hii meza unayotingisha kaka. We are seeing the lights of that. Hiyo ni miaka ambayo Kenya wapo 2006. Yes. So they are kind of like far ahead of us. Na sisi tuko miaka ya 2000 mwanzoni. So we are in 1990s kuingia 2000 tech wise, yes, in Tanzania. That's true. But the good thing is kind of like we are growing. And people they wameanza kuamka kiasi kwamba wameacha zile notion walizonazo zamani kwamba tu, for example, if I tell people like I work in tech, watajua hata ukienda banks au ukienda hizo telecoms, yeah, these positions they are not as yawa is designated vizuri kiasi kwamba kujua kwamba bwana Jisena anafanya kazi kwenye benki kama software developer. Kama software developer wa nini? Kama DevOps anafanya kama developer relation, kwamba watu wakitaka connect na benki Jisena yupo atawasaidia, au anafanya kazi kama backend au anafanya kazi kama frontend. So lakini ukiwa benki kiambiwa ni software unafanya kila kitu bro, utapiga mzigo mmoja huu, data design utafanya design. Yes, design sasa so crazy and it's not right at all. That's why we have a lot of bad products. Unafungua app ya big company unashangaa imestack. That is unacceptable, bro. These companies they are making like, what can I say, like most of them, some of them they are making even $1 billion a day. They're making a lot of money. Surely they can invest in talent. They can invest in talents, and these talents they are here. Talents zipo. Yes. Talents zipo, people they can work, people they can do this. So hivyo kwamba kazi moja anafanya mtu mmoja inajaribu kuharibu the test of product. The end product inakuwa very poor. As long as most of Tanzanians they believe like as long as it works, then it's not a problem. It's not a problem. The problem that is coming is kind of like people wanaanza kuamka. There are alternatives. Watu wataanza kuona kuna alternatives. Yes. Nikipata app inafanya kazi vizuri, inaniruhusu kufanya transaction, ina muonekano mzuri, kwa nini nitumie app yako ambayo iko tu asua na fees ziko juu? So that is it. So tuko kwenye hiyo miaka ya mwanzoni and people wanaamka. Yes. So if you have interest in tech, I can say like if you try to invest your time, like your dedication, 2 years, 3 years from now, you'll be like far ahead. Because kwa sababu I'm trying to say that because even prominent business people in Tanzania right now, hawa watu wenye ambao wamekuwa kwenye business kwa muda mrefu, wana experience, sijui wamefanya kazi mfano kama kwenye logistics kwa muda mrefu sana, hata kwenye media houses, hata kwenye media houses, yes, wanajaribu to break into tech. They try to break into tech, wanajaribu kutafuta alternatives za income kwenye tech. So it is kind of like a growing and amazing market to be in right now, especially in Tanzania. So that's what I'm telling people, like you just have to be in tech if you have interest. That is the number one thing. Yes, that is the number one thing. Jisena can prove it. Jisena can prove it in tech, bro. Like you just have to have interest, kwa sababu tunasema interest. Mfano like utakuta Jisena Twitter yake imejaa mambo ya tech, sijui nyumbani atarudi yani vitu vya tech. So it's kind of like hivyo, yani the interest, it's something very very important. Yeah, very very important. Okay, cool. So umezungumzia pia experience yako ya kufanya kazi na makampuni ya nje. Unaona, unafikiri labda kwa nini hatuna Watanzania wengi sana wanaotuwakilisha, mfano kwenye kampuni kama Google au Tesla? Yes, wapo ambao tunawafahamu, ni wachache sana, unaweza kuhesabu kwa kilianja cha mkono mmoja asishi. Lakini if you talk about Kenyans, bro, Kenyans working at Google, Kenyans working in big American companies, Tesla. Kuna Mkenya mmoja alitweet, kama unakumbuka, kuna tweet moja nilikutumia, yule mdada alikuwa anaelezea namna gani alishiriki kwenye kutengeneza data center ya Google. I shared that tweet, that story. That tweet went viral na watu wakawa wanashangaa, she's a Kenyan na nini.
lakini we don't have similar stories for Tanzanians. Why is that? Okay. So kitu ambacho yani na mainly ambacho watu wengi wanaongea pia ni exposure na uthubutu. Kwa sababu unajua mimi personally hata kwenye hizo kampuni ambazo nimefanya nazo kazi. Yeah. Nyingi ni uthubutu. Yani na kujaribu mwenyewe vitu ambavyo unataka ufanye. Kwa sababu mimi nakumbuka nilikuwepo na napendaga sana kupitia website ya Y Combinator. And kwenye Y Combinator mule huaga na search sana kampuni ambazo zipo mule. Yeah. So nikisearch kampuni na najaribu kuangalia founders, najaribu kufanya nini. So I remember nilijaribu kuja na strategy moja kwamba naitafuta kampuni and then ninatafuta problem ambao wanao kwenye product yao. Inaweza sio problem but inaweza ikawa ni opportunity. Okay. Then I propose, I'm writing emails, I'm writing DMs, I'm writing what and what. So after that kuna baadhi ya kampuni napata feedback. Lakini kuna baadhi ya kampuni nyingine yani sipati feedback yoyote. Lakini funny thing, utashangaa kuna mtu anamfahamu huyo mtu ananitafuta. So it's kind of like the referral part and na baadhi ya uthubutu wa watu. So it's kind of like unajua kuna kitu kimoja ambacho najaribu kuonaga wivu sana kwa watu, naonea wivu. Yeah. Lakini hicho kitu natamani yani ningekuwa wao. Mfano unakuta mtu yuko Tanzania ana experience ya tech mfano kama miaka 7 au miaka 10. And then bro man. But yeah, hivyo an experience. Lakini ukiangalia mfano kama Kenya au mfano kama Nigeria, ukimkuta developer ana experience ya miaka 9 au 10, kwanza kumtumia message kumomba kazi yani ni kazi sana. Yeah. Yani kumomba afanye kazi na wewe ni kazi. Yes. I remember there was a certain meme that like kuna founder mmoja alimtafuta engineer mmoja hivi, alikuwa ni ex Meta and ex Google kama sikosei. Alimtafuta akamwambia bana, nina product yangu nataka uje kufanya kazi na mimi kama developer. Founding engineer. Founding engineer. Yule dada akamwambia, alikuwa ni dada funny enough. Akamwambia nimeangalia funding round yako, ni mshahara wangu hapa nilipo sasa hivi. Ili kamba wewe umeraise $1 milioni, hiyo ndo ili operate business. Lakini hiyo dada leo ndo analipwa hiyo. That's the current salary. Sasa utaona nini? Inabidi umwache. So like think that kitu kikubwa ni uthubutu na kujaribu na kufanya research. Kwa sababu unajua kuna baadhi ya markets right now they are breaking into tech and they are moving very very fast. Yeah. For example, Middle East. Yeah, Middle East. And they are hiring like crazy, bro. They are moving very very fast. Kama Saudi and Dubai, they're kind of like in Qatar. Wanajaribu kumshindana na US. They're trying to recreate the Silicon Valley. Their own Silicon Valley. Yeah. I like their model because they have money. And because in tech, if you have money, you have infrastructure. Yes. You have talents. You're good. You can build anything. Yeah, you can build anything for any industry. So right now they have money. Middle East, we know that they have oil. They have cash. So they built their own data centers. So okay. They want the infrastructure, cloud, everything to be on them. And then right now they want the talents. Wow. And the talents that they want, it's not like they want Africans, but it's Africans who are ready to move to the areas or they want to relocate to Saudi or to Louisiana. Yeah. Because it's expensive hiring Americans to move to Middle East just to work for you. Yeah. As a software developer or what. True. It's expensive to move any European to come to you. Yeah. To work for that. And by the way, European, it's not that crazy. In tech, it's not that crazy in tech compared to the US. So I think ni uthubutu na kujaribu ku break into other markets because what I believe is kind of like it's a referral. It's mostly referral that is going to give you crazy opportunities. So ukifanya kazi na mtu mmoja nje ukafanya vizuri,
atamrecommend mtu mwingine wa nje, Yes. atafanya naye, utafanya naye kazi, itakuwa hivyo hivyo, so it's more like that. So kwa hiyo do you think labda at what time, mfano sasa hivi like wewe ni your career is growing, no, like growing very fast, unapata offers from Silicon Valley companies, umeelewa, nafanya kazi huko na nini, so do you think at what point in your career utakuwa ni muda sahihi wa kurudi sasa kuanza kuinvest internally kwa either kulea talents au kuanzisha startups au kuconsult au kupush labda kwenye mambo ya policies, kushirikiana na organizations zingine kama Tanzania Startup Organization? Unafikiri ni muda gani ambao wewe sasa utakuwa tayari kurudi kwa ajili ya nchi yako? Bro, I'm available. Leo sema kurudi, pero I left, man. No. Bro is just starving, man. Yeah, honestly, I think I needed a lot of experience in terms of to work with people, with amazing people. As you mentioned, like I work with some of the companies that are big, that are doing a lot of cash, like they are processing a lot of money, what, and some of them they're in Silicon Valley, some of them they're in different markets. Yeah, but I believe like I can even start trying to push the scenario that you're saying right now, like trying to kuwasaidia watu kushirikiana na TSA kwa mawazo, kwa nini na organization kama TSA kupush to where we are moving and the direction that we are going on. Yeah. But I believe like there is a certain experience I need also from big companies. It can be not big, but from other companies, from other diverse communities and also like that. Okay. Because that's the scenario that I have, or the principle that I walk by. It's kind of like we are not supposed to work at Google, or all of us, for example, like all of us, we're not supposed to work at. Yeah, we can't work at Google. Yeah, but we can create Google in where we're working. That's true. Create Apple in Wow, that's deep. I want you to repeat that. So kind of like we can't. All of us, we can't work at Google. Yes, but we can create Google where we're working. Yeah, where we're working. So it's more of like the principle that I'm living by, and I believe like based on experience, based on people that I'm meeting, it will be pretty easy for me to share na kuja ku contribute kwenye my community or my startup or my tech ecosystem in Tanzania. But I'm available even right now. We're trying to push the ideas, trying to do what. It's more of, but my main concern is kind of like people, the talents, as you mentioned. Talents za mtu mwenyewe anapenda tech lakini ajui anzie wapi, au ajui afanye nini, ajui afanye hiki. So I'm so much interested in that and trying to just to figure out or to share some ideas, some steps that I did or some of the baadhi ya mawazo ambayo nilikuwa nayawaza, ambao nimeyafanyia kazi na nimeona matokeo yake kwa baadhi ya watu ambao wapo kwenye tech. Sasa. Yeah, well, this has been an hour so far. Tumezungumza mambo mengi, japo we still have a lot to talk about, ukiachana tu na experience kwenye tech industry ya Tanzania, experience kwenye kufanya kazi na makampuni kutoka nje, project ambazo tunazifanyia kazi. Kuna mambo mengine tu, personal life, umeelewa, how we are managing expectations labda kutoka kwa jamii, ndugu jamaa na marafiki, watu wanaotuzunguka, umeelewa. So we still have a lot to talk about, na natamani tuendelee kufanya mazungumzo ya namna hii, walau at least I don't know mara moja kwa wiki tunaweza. There's a role we are available once per week. Once per week, yes. We can once per week. It's maybe yes. Only thing like we set up this today. We're just sitting around and tumeanza tu, and we suppose we want to share this. Yes. So hopefully pia tunaweza tukaandaa more specific topics to talk about. Lakini I think going with the vibe is more like, feels more natural, right? Yeah, exactly. Because the way we are tunapiga story. Yeah, just like how we talk every day. So hopefully we'll be doing more of this. Na
we'll be sharing kwenye YouTube, lakini pia we'll have kwenye social media zingine kama Twitter na TikTok, Instagram tutakuwa tuna share, lakini pia wewe unafanya streaming, si ndio? Exactly bro. You are streaming on Twitch. Yeah, I'm streaming on Twitch. So I think tutakuwa pia unaweza ukaniinvite, ukanialika na mimi nikaa kama mgeni wako tukastream na mimi, lakini yes, I'm also streaming. I started today, nimejaribu kufanya setup na nini, so I'll be streaming nikiwa nafanyia kazi projects ambazo IP yake inaniruhusu kustream. Ndio, kuna project ambazo you can't stream the source code, people will see, and it will be a problem. Lakini kwa project ambazo, mfano project ambazo sisi tunazifanyia kazi, some parts can be streamed kwa ajili ya kushare knowledge na vitu kama hivyo. So I'll also be streaming, naweza nikakualika ukacomment, lakini kwa mtu yote ambaye anataka kuona what goes into building, najua, into building a tech product, you can see my streams. You can watch my streams, ukaona how I think, how I translate designs into actual products, how I write the code, how I approach debugging or solving problems, if I use AI or not, if I still use Stack Overflow, I still Google. You can see the whole process there. So nafikiri inaweza kuwa njia nzuri zaidi ya pia kushare knowledge, kwa sababu tukisema sasa hivi we need to organize a tech event, tualike watu waje, logistics, mkodi ukumbi na nini, it's quite expensive. Lakini if we record a session like this, maybe we're at home au tukatafuta a studio space au anywhere, anyone can see, anyone can view, like can consume the content, na wanaweza wakapata the message we wanted to deliver, right? Yeah. So maybe if we have anything to say before we close today's session. Nah, not really. I think you kind of like mentioned a lot of things that we can be doing and also like that. But yeah, the main idea is kind of like tunajaribu kushare our stories, the what can I say, the unfiltered, the crazy stories that we have. So the session will be more of that, like the tech, the life, and the philosophy that we live by in life. So people, they can know, like, okay, if you come to me or if you know me, this is where, like, this is what I'm standing for, and this is my belief. Yeah, but I think as Jisena mentioned, I stream and I stream games most of it. Yeah. But I'd like to see you stream designs. Yeah, okay, I do that because designing, it is very, very broad. It's very, very broad. There was some time that I was on Twitter. I kind of like found a certain automotive UX designer. Yeah, I think I remember. Yeah, and I found it very, very amazing in such a way that I thought maybe I can work in automotive industry. Yeah, because this guy he's a designer in I think it is Mercedes. Yeah. So you work with Benz. So every those screens you see them in Benz. The software part. Yeah, the software part. They have the design. Yeah, the guys do it. So it was just amazing. So I just want to show you like how broad UX design it is, and how broad tech it is right now. So you can just be doing a lot of things, especially in tech. So we'll be sharing that, and we'll be available to share a lot of those stories and also like that. Nafikiri mimi kwa kumalizia naweza nikasema the good thing of about tech ni kwamba you can apply it in any industry. Any industry, bro. Any industry. Mama. So hata kama sisi wengine tumekimbia medical, lakini we are doing health projects, bro. Yeah. Nyingi sana. I think I told you that the telecom that I work with in Somali, those people, they are designing doctor to patient software. See? So I had a lot of experience with yours done, your medical background. Yeah, with my medical background. Ulikuwa unaweza kufanya. So that's the beauty of tech. You can solve any problem in any industry. Any problem. Bro, I've been in meeting with bankers. I've been in meeting with accountants. Lawyers. Farmers. Business people. Yeah. So that's the beauty of tech. So kama ni mtu ambaye you have a wide range of hobbies or a wide range of interests, tech is the place to be. Yeah, tech. Yes, and we are not just promoting like tech or anything. We're speaking from experience, right? Exactly.
All right, so thank you so much. If you're watching this, you are our very first viewers. You are among our very first viewers. We want to thank you so much for watching, and we will see you on the next one. Bye bye. Yeah, see you.